Dobro veče. For English, fast forward. Ovako, drugar je postovao na Facebooku par reči o tome kako ni Evropska unija, ni Rusija, ni Amerika, ni Kina ne podržavaju proteste u Srbiji i da njegovoj slobodarskoj, anarhističkoj duši takva situacija deluje kao nešto idealno, kao nešto najlepše moguće, čak i kao jedna obična rečenica. Ja mislim da je za anarhiste to sasvim okej, pošto se oni suprotstavljaju bilo kakvom obliku državnog uređenja, ali da za nas neanarhiste to otvara neke druge probleme kad je u pitanju da li smo time oduševljeni ili ne. I pošto dosta ljudi pozitivno reaguje na taj post, ja sam se malo našalio i rekao sam da je taj post dobar da se vidi ko je liberal, a ko ne, jer ljudi kao refleksivno to lajkuju i onda kao ne razmišljaju, ako nisu anarhisti, šta to u stvari znači. I u nekom posle razgovoru ispalo je da postoji razlika između te podrške koje Evropska unija i sad ne pružaju protestima i podrške koje ne pružaju Rusija i Kina. I ta razlika se tiče pozicije i interesa sa jedne strane Evropske unije i Sjedinjenih država, a sa druge Rusije i Kine u globalnim ekonomskom političkim odnosima, to jest onome što se zove svet-sistem. Jer Evropska unija i Amerika su centar tog svet-sistema, zajedno sa recimo Japanom, dobro Kanadom, tamo Australijom, a i Kina i Rusija su još uvek poluperiferija. I sad šta se ovde dešava? Mi imamo protest, kako svi kažu, srednje klase, da kažem, i pošto preovlađuju studentskoj populaciji i pošto su zahtevi negde u smislu poštovanje institucija, vladavina zakona, odgovornost u nekom pravnom političkom sistemu, da su to tipični zahtevi, ajde da kažem, prepoznatljivi iz istorije buržoaskih revolucija, progresivnih aspekata buržoaskih revolucija. I u stvari, što se tiče Evropske unije i Sjedinjenih država, ja mislim da se oni ne slažu zato što protesti mogu da ometaju ili privremeno i funkcionalno otežavaju potpunu subordinaciju privrede Srbije i institucija Srbije u njihove ekonomske, političke planove i programe i strukture, evroatlantske znači, ali sa druge strane, mislim, i sami zahtevi su protiv te integracije, jer ona sama po sebi nepravedna i pa mnogo osnova bespravna i nikako ne pokazuje nikakvu dozu odgovornosti svakako. A sa druge strane, Rusija i Kina imaju drugačiji problem. To su nekadašnje periferne ekonomije koje su dospele u status, recimo, poluperiferije, znači ne zavise potpuno od interesa, odluka, moći kapitalističkog centra, nego imaju jedan domen samostalnosti i funkcionisanja van tih okvira. Mada u stvari Rusija je do juče bila periferija, praktično, može se reći, kolonija evropske, gotovo nemačke ekonomije, u smislu prodaje resurse, a novac izlazi napolje iz zemlje. To je tipičan kolonijalni položaj. Ali i posle početka rata u Ukrajini
taj položaj je promenjen, sam centar kapitalistički se odvojio od svoje nekadašnje kolonije i u ruska ekonomija šta će, kako će, uzela da na nekoj, da kažem, rezidualnoj pameti i preostaloj strukturi socijalističke ekonomije izgrađuje neku sad poluimprovizovanu, prisilno primenjenu plansku ekonomiju i to nekako, vidimo, funkcioniše. Znači, više nije totalna periferna zemlja, mada što se tiče ruskog rukovodstva do pre neku godinu, ono se čini se nadalo da će se vratiti u taj položaj. Za sad više nema ništa od toga. Ali zašto oni, da kažem, konceptualno se protive i moglo se očekivati da će se protiviti? Pa ovde imamo taj problem da u stvari protestuje, što se tiče studenta, neki, kako kažem, još mladi naraštaj, pun ideala, očekivanja i od ovog sistema, nadahnut, da kažem, progresivnim, kvalitetnim buržovskim obrazovanjem, znači to su gimnazije uglavnom i tako, što se tiče ovih najmlađih, i ovi, ne mogu da kažem da humanistički fakulteti vode, ali to je počelo. I dobro, to je tradicija, mislim, ali ovaj okvir ideološki koji je nadograđen na taj protestni subjekt, da kažem, kolektivni, je tipično liberalno, buržoaski, isto pravda u jednom nepravednom sistemu, buržoasko pravo za koje znamo čuvenu definiciju, sarkastičnu, buržoasko pravo koje podjednako zabranjuje bogatom i siromašnom da kradu hleb i spavaju ispod mosta. Znači, šta tu imamo? Imamo u stvari to kao celina, a inače kod nas još od, da kažem, iz vremena socijalizma, i ne samo kod nas, nego u svim zemljama koji su pokušavale preko socijalističkog projekta da se oslobode tog perifernog položaja, podređenog položaja u svetskoj ekonomiji, karakteristično je da one proizvode, te zemlje i te privrede, pogotovo u periodu socijalizma, su proizvodile neplanirano veliki deo stručnjaka, specijalista, obrazovanih ljudi, da kažem neke funkcionalno pretpostavljene srednje klase, za koje sistem koji nije u ekspanziji, kao što su ovi centralni kapitalistički sistemi u večitoj ekspanziji, jednostavno ne može da nađe dovoljno posla, dovoljno onoga što se zove uhljebljenja. I naravno uvek jedna frakcija srednje klase se osjeća izbačena iz društvene raspodele ili bar iz neke pravedne raspodele. I Rusija i Kina se tradicionalno boje tog viška srednje klase i ovde naš višak, koji je trenutno višak u Vučićevoj autokratskoj strukturi, on je za njih isto problematičan, jer gde opstaje još uvek besplatno obrazovanje, gde generalno raste ekonomska dobrobit većine stanovništva, veće su mogućnosti za obrazovanje i proizvode se ti stručnjaci. Međutim, ako ekonomija nema ekspanzivnu moć ili čak ni strategiju, oni nemaju jednostavno da se upošljavaju, sad da pojednostavljeno kažemo, i onda oni dolaze u neki poziciju podređenosti i isključenosti i često je to i vrlo kvalitetna, kako kažem, populacija koja je morala možda i više da uči da bi osjeća tu neku vrstu podređenosti, pa se više trudi i tako dalje, ali sistemski ona ne vidi za sebe prohodnost. Zanimljivo istraživanje jednog južnoafričkog marksiste u Sovjetskom savezu tamo 70-ih, da je on shvatio da Sovjetski savez baš zbog tih pozitivnih, progresivnih aspekata društvenog uređenja, besplatno obrazovanje, dobri uslovi za sticanje visokih specijalističkih znanja, da je proizveo u to njegovo vreme 15 miliona mladih stručnjaka, mladih specijalista koji nisu za sebe više videli budućnost u sovjetskom sistemu. Ne samo da nisu videli, nego ona nije ni postojala.
prosto proizveden je neki višak znanja i sposobnosti koji taj sistem nije mogao više da asimiluje. I onda su oni postali glavni, po ovom istraživaču, nosioci jednog nedovoljno artikulisanog nezadovoljstva, ali oni su počeli recimo da idealizuju kapitalizam, da demonizuju socijalistički projekat, da počinju tamo da se sećaju slave Ruskog carstva. To smo i ovde mogli da vidimo 80-ih, ta Dušanova carstva, otkud stara slovenska duša i tako dalje. I u svemu tome praktično dolazi do napetosti između te dislocirane iz sistema mase srednjeklasnih intelektualaca, specijalista i tako dalje, i samog sistema koji u stvari ima neku svoju birokratsku okoštalost ili ima praktično svoju ideološku rigidnost, kao što recimo u velikoj meri ima Vučić, sad je on počeo svojim lojalistima i tako dalje. Tako da Rusija i Kina se u stvari, ja mislim, protive protestima, jer se boje te sopstvene srednjeklasne frakcije koja bi tamo mogla da zatraži nešto što ne može da dobije u sistemu. I ja mislim da Kina zbog autoritarnog uređenja, neobavezno negativno u tom smislu, ali čvrste kontrole nad ekonomskim i političkim tokovima, nekako uspeva i kroz svoj međunarodni uspeh u trgovini, znači i neku, tako kažem, pseudo-imperijalnu politiku, ipak dovlači kapital i sa svojih sad periferija, pa nekako uspeva da manevriše, ali pojavljuju se ovi već bogataši koji hoće sad da preuzmu stvari i tako dalje, pojavljuju se neki krahovi tipični za ono što je neko nazvao kockarski karakter srednje klase, tako ulažu su neke stanove, u neke nema osnova za zaposlenje. Međutim, to uspeva izgleda rešava kineska vlast, a u Rusiji je sad to rešeno kao i toliko puta u istoriji ratom i verovatno velikim odlivom tih nezaposlenih i neangažovanih u neku vrstu najamnika, profesionalnih vojnika. A kod nas, ja iz upornosti studenta vidim da oni lepo vide da neće biti prostora za njihovo uhlebljenje tako širokog i tako lakog, i sad Vučić pokušava da ih malo namami, da ih malo podmiti, korumpira nekim kreditima, stambenim obećanjima i tako da. To svaka vlast radi. I sada se tu otvaraju prava pitanja. Šta je politika srednje klase na periferiji? Eto, to je, ja mislim, velika enigma i o tome ćemo u nekom od sledećih brainwashinga da detaljnije raspravljamo. And now for English. You will be maybe surprised, but sometimes it's translation to English is totally different from something that is written or spoken in Serbian. This is the explanation of this channel. Why all major powers, to say United States, European Union, Russia, and China are against these protests in Belgrade. And a friend that is anarchist posted that it is so beautiful for an anarchist to see that most powerful states of the world or state conglomerates are against the protest. Like for an anarchist, it's like great honor and a moment of pride and cheerfulness. But I think that then, yes, for anarchists. But if liberals like that situation, they in fact don't see, I think, the very important difference between the support or lack of support of United States and Europe, and on the one, and the Russia and China on the other hand, because these central imperialist powers, core of the world imperial system,
which is in the United States and Europe, okay, Australia and Japan maybe. And they are against the protest because they endanger the process of complete integration of the economic and political structures of Serbia into the into imperialist structure that is, foreseen for Serbia, which is process that is ongoing already for 20, 30 years, and in which Vučić is maneuvering in a quite skillful way and also quite successful, according to some analyticians. I will share a link of one Bulgarian theorist that wrote the text about that in a portal here in Serbia. It seems that no one from Serbia dared to write something like that, which in fact points to the fact that there are successful moments in economic politics and policy of Vučić's government in a given circumstances. So the West, to say the collective West, is against the protest because it sort of hampers in a very small or subtle way the process, the ideology, and the discourse of this integration, exactly because it insists on transparency, responsibility, functioning of institutions. I'm joking with my friends from the protest, with students, that they're a little bit confused. I mean, conceptually, because the proper functioning of the institution of peripheral capitalist state is exactly this: to make all the rules, standards, procedures flexible to meet the interests of capital. So in the civil engineering, for 20 years already, there is a process of flexibilization, deregulation of standards and rules and laws to enable capitalist interests to be primary parameter of concern of law. So if inspection wants to come to the construction site, they don't have a right anymore to order the seizing of a construction process, because this endangers the capitalist profit. So it must be some top state inspector, which will never happen, of course. So in fact, these institutions, all of these institutions, are working into direction of deregulation, which attracts capital and promises easy and quite respectable profit. So it is also juridical system adopted to that, political system, main medias are all in the hands of capital to different fractions, but they do not question this aspect of the system. They also are performing some sort of concern about our institution not working properly, while in fact they sort of working properly. They sort of working in the interest of capital, not in the interest of safety of people or safety of workers or interest of community. Anyway, so this is the main reason of concern of collective West, but collective East, or collective South, which is in this case Russia and China, they're worried for another reason from my perspective, because this is here the confrontation of two fractions of middle class that both pretend to the position of so-called comprador bourgeoisie that functions in the interest of foreign capital, or even domestic capital, doesn't matter, which is totally integrated into the world's financial system.
These fractions of middle class that are not close to the small benefits of peripheral economic system, they're always ready to protest, to confront, to deny the legitimacy and legality of the system, which is not hard. But their motive is also class consciousness based and class interest based, and this is some sort of intra-class struggle. And what concerns Russia and China, that they historically, traditionally have that problem, because in the West, collective West, middle class that is produced, and also its production, reproduction is kept under control. As Piketty in his Capital of 21st Century noticed, the social mobility today, after the demise of socialist project in Europe, is at the level of England of 16th century. So that probably you will rise from, let's say, working class to higher middle class, upper middle class, because of restrictions in cultural hegemonic layers, access to top education, families, traditions, etc., etc. And it is very controlled. But anyway, since the capital of imperial core is already for 200 years in a sort of eternal expansion, there were always new businesses, new jobs, new wars into, if you want, in each industry thrives, and there is a need for specialties, like variety of specializations, hence for the middle class. In the periphery, there is a problem. It needs middle class in the beginning, because like revolutions in China, in Russia, also in Yugoslavia, found these societies the level of dominant rural population, agricultural population, mostly illiterate, etc. So they had to produce middle class, also working class, in a rapid process of industrialization that took many casualties, as we know. And but once they achieved that, it appeared that they sort of produced a middle class surplus, which they didn't have enough posts, enough jobs for. And Tilkin, I forgot the name, the Marxist theoretician from South Africa that researched for a while in Soviet Union, he noticed that there is around 15 million young specialists, young qualified people, that they cannot find a job, that cannot expect to achieve the social standard and respect and self-realization that their older colleagues, only 10 years older colleagues, were able to achieve. So they started to produce this mythology about capitalist success, opportunities in capitalism, also connected to this resentment, nationalist resentments. And they were, in fact, at the forefront of assault against socialist system, which was in its own, characteristics, problematic, petrified, bureaucratized, etc., etc. It's another topic. But the point is that Russia and China still today afraid of their own middle class, because they cannot find employment for all of them. China manages because its growing capacity and even dominance in international trade manages for now. But these incidents with these billionaires and all that, crashes of real estate market, these are all symptoms of problems with middle class expectations, ambitions, etc., that in a system that is not expansive enough is to be expected. Russia willy-nilly is now solving that problem through the war.
It needs specialists for this resurrected socialist industry that now shows its real capacities and abandoned and like totally forgotten performances. So they now need much more middle class than they needed only five years ago. So this is temporary solution, but it will not last forever. But this is the reason why they are against these protests, I think. So it is all about the position and propositions, to say, of a peripheral middle classes or semi-peripheral, because Serbia is in European context peripheral country, in world global context is semi-peripheral. Yes, that is the question. That is the question that is addressed in a way by last Nobel Prize winner in economy, because winners, there are three of them, they seem to insist that the development of middle class in the peripheral economies is a precondition for getting rid of imperialist domination, all former colonial center domination, which is quite problematic, and we can discuss that some other time. Okay, that was brainwashing for today. Always remember that we seem to be living in Hegel's inverted world, and that brainwashing might have quite a different meaning from the colloquial one, but of course, since the term is very much used in anti-communist propaganda, to say we are proud, though we are not real communists, but we are on that side of history. At least we think that we are. We are proud to undertake that burden and to enter the mission of brainwashing of a global population from the intoxication by bourgeois ideology, especially imperialist aspects of this ideology. Thank you very much for your attention. See you soon. Bye.